Resultado Real Madrid 1-2 Bayern, queda no Bernabéu. No jogo de ida das quartas de final da Champions League. O Bayern venceu o Real Madrid por 2, a 1 no própria Bernabéu. Com grande destaque para o atacante Harry Kane em seu retorno após lesão. Gols. Real Madrid, Mbappé 74. Bayern Díaz 41, Kane 46. Após perder a rodada de Bundesliga no fim de semana devido a uma lesão no tornozelo, Kane ainda assim foi escalado pelo técnico Vincent Kompany e rapidamente provou seu valor. Aos 41 minutos, ele participou da jogada do primeiro gol, antes de Luis Díaz finalizar com frieza e vencer André Lunin. Logo no início do segundo tempo, Kane voltou a brilhar. Apenas 20 segundos após a bolas roller, o atacante inglês finalizou de primeira com precisão para ampliar o placar para 2-0. Este já foi o 49 o gol de Kane na temporada em todas as competições, número impressionante. Considerando apenas a Champions League 2025-26, este foi seu 11 o gol, igualando sua melhor marca no torneio. Desde o início da temporada 2024-25, o ex-jogador do Tottenham marcou 22 gols na Champions, mais do que qualquer outro jogador. Em desvantagem de 2 gols, o Real Madrid foi obrigado a avançar suas linhas. Os esforços finalmente deram resultado aos 74 minutos. Kylian Mbappé diminuiu após cruzamento rasteiro preciso de Trent Alexander-Arnold, rescindendo a esperança dos donos de casa. Mbappé continuou sendo o destaque ao chegar a 14 gols na Champions nesta temporada. No entanto, isso não foi suficiente para evitar a derrota do Real Madrid no Bernabéu. Dos fatores decisivos para a vitória do Bayern foi Manuel Neuer. O experiente goleiro fez até 9 defesas, incluindo finalizações perigosas de Mbappé e situações cara a cara com Vinicius Jr. Sem Neuer, o Bayern dificilmente conseguiria manter a vantagem até o fim. A vitória por 2 a 1 fora de casa dá grande vantagem ao Bayern para o jogo de volta na Alemanha. As estatísticas também os favorecem, já que os bávaros avançaram 12 das 13 vezes em que venceram o jogo de ida fora de casa na Champions League. Mais importante ainda, o Bayern encerrou uma sequência de 9 jogos sem vencer o Real Madrid na competição, marco psicológico importante. Enquanto isso, o Real Madrid enfrentará enorme pressão no jogo de volta. Se quiser virar o confronto, precisará de muito mais do que momentos de brilho. O Real precisa de uma atuação perfeita. Escalações. Real Madrid. Lunin, Carreras, Huijsen, Rudiger, Arnold, Güler, Tchouaméni, Pidarc, Valverde, Vinicius, Mbappé. Bayern, Neuer, Stanisic, Upamecano, Ta Lamer, Pavlovic, Kimmich, Allies, Gnabry, Díaz, Kane. Gran perda do Real Madrid após a derrota. O Real Madrid não contará com Aurélien Tchouaméni no jogo de volta das quartas de final contra o Bayern de Munique. Uma perda significativa no meio campo. Tchouaméni não poderá jogar a partida de volta após receber cartão amarelo no jogo de ida no Bernabéu. O meio-campista francês entrou em campo como dos 7 jogadores do Real que estavam pendurados, e isso rapidamente se concretizou. Aos 36 minutos, contra-ataque perigoso do Bayern iniciado por Michael Allies, Tchouaméni foi obrigado a cometer falta para impedir a jogada. O árbitro Michael Oliver não hesitou em mostrar o cartão amarelo, suspendendo o francês para o jogo de volta na Allianz Arena. Este acute uma grande perda para o Real Madrid, já que Tchouaméni desempenha papel fundamental no sistema tático. Sua capacidade de desarme,
recuperação de bolas e equilíbrio no meio campo e acute essential, especialmente em jogos de alta intensidade como na Champions League. Além de tituamene, o Real também corre o risco de perder outros jogadores importantes caso recebam cardos no jogo de volta. Entre eles estão Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham, além de Dean Huijsen, Alvaro Carreras e Rodrigo. Por outro lado, o Bayern chega ao confronto em situação mais confortável em relação a cardos. Ainda assim, Konrad Laimer e Dayot Upamecano estão pendurados. Após a derrota por 1-2 no jogo de ida, a ausência de tituamene torna ainda mais difícil a missão do Real Madrid em Munique. A equipe precisará não apenas de uma grande atuação, mas também encontrar substituto à altura, algo nada fácil. Kane merece bolas de ouro após rasgar a rede do Real. O atacante Harry Kane estabeleceu recorde impressionante ao marcar no jogo contra o Real Madrid. Aos 46 minutos, Kane finalizou com precisão de fora da área para fazer 2-0. Com esse gol, ele igualou o recorde de Jovem Elber 2002 e Pierre-Emerick Aubameyang 2017 em sequências marcantes contra clubes espanhóis. Esta foi a quarta partida consecutiva de Champions, em que Kane participou diretamente de gols contra o Real Madrid, com 2 gols e 2 assistências. Em sua primeira temporada no Bayern, Kane também marcou e deu assistência nos 2 jogos de semifinal contra o Real, embora o Bayern tenha sido eliminado. Antes do jogo, sua participação era dúvida devido à lesão no tornozelo. No entanto, após liberação médica, Company decidiu utilizá-lo e Kane correspondeu. Com o gol, ele chegou a 49 gols na temporada, número impressionante. Nas redes sociais, muitos torcedores já defendem que Kane merece a bolas de ouro 2026. Além disso, Company entrou para a história ao se tornar o primeiro treinador a encerrar jejum de 25 anos do Bayern sem vencer no Bernabéu. A atuação monstruosa de Manuel Neuer. Aos 40 anos, Manuel Neuer teve uma atuação de altíssimo nível, ajudando o Bayern a vencer o Real Madrid por 2-1 no Bernabéu. Ninguém imaginava que goleiro de 40 anos, com apenas jogo no último mês, poderia ter uma atuação tão dominante. Mas Neuer nunca foi goleiro comum. No Bernabéu, onde o Real costuma dominar os adversários, Neuer foi uma muralha. Suas 9 defesas, muitas delas espetaculares, foram a base de vitória do Bayern. Mais do que números, foram momentos decisivos. Ele evitou gol claro de Vinicius Jr. em lance cara a cara após erro de Upamecano. Depois, fez uma defesa incrível com a ponta dos dedos chute de Mbappé. Também para o finalizações de Vinicius, Brahim Díaz e Eder Militao. Foi jogo em que a tática por vezes ficou segundo plano, com ritmo intenso e transições rápidas. Nesse cenário, Neuer atuou como verdadeiro libero, saindo da área e interceptando bolas. Ele tocou na bolas 37 vezes dentro da área, prova de enorme pressão sofrida. E quanto mais o jogo avançava, melhor ele ficava. Após a partida, o zagueiro Jonathan Tah resumiu. Para ele, isso é apenas dia normal. E talvez esse seja o mais assustador. Quando uma atuação extraordinária se torna algo comum para Manuel Neuer, o Bayern ganha uma arma decisiva nos jogos mais importantes.